everyone, welcome back to my channel. Today we are going to be making shrimp with chipotle sauce. If you guys are interested in learning how to make this recipe, then just keep on watching. Hola a todos, bienvenidos de regreso a mi canal. Hoy voy a preparar unos camarones en salsa de chile chipotle. Si están interesados en aprender cómo hacer esta receta, quédense conmigo. I am a mother, I am a wife, I am a woman working to achieve great things in life. These are the ingredients that we will be needing to make our shrimp with chipotle sauce. I've got 2 pounds of shrimp, salt, extra virgin olive oil. You can use extra virgin olive oil or the cooking oil of your preference, butter, mushrooms, 4 tomatoes, 1 can of chipotle peppers, onion, 3 garlic cloves, and I've got approximately 2 to 3 tablespoons of fresh cilantro. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para preparar nuestros camarones con chile chipotle. 2 libras de camarón, sal al gusto, aceite de cocinar de su preferencia, mantequilla, 4 jitomates, una cebolla, hongos, una lata de chile chipotle, 3 dientes de ajo y aproximadamente 2 a 3 cucharadas de cilantro. Ya pelé, limpié y lavé los camarones. As you can see, I already peeled, deveined, and washed my shrimp. So we are ready to move on to the next step. First thing we're gonna do is make the sauce for our shrimp. Vamos a comenzar preparando la salsa para nuestros camarones. Add the cilantro to the blender y vamos a agregar el cilantro a la licuadora. I'm going to cut my onion in 4 y vamos a partir la cebolla en 4. Esta mitad la vamos a usar para nuestros camarones. Esta mitad pues la vamos a guardar y esta otra mitad se la vamos a agregar a nuestra salsa. I cut my onion in 4. This half will be used for our shrimp. This half, I'm just gonna save it, and this half I'm gonna use it to add to my tomatoes to make my sauce. I'm only going to add half of the can to my blender because I don't want my shrimp to be really spicy, but you are more than welcome to add the whole can of peppers if you'd like. The more peppers you add, the spicier the sauce will be. So how spicy you want your sauce will be totally up to you. Yo aquí tengo una lata de chipotles, de chile chipotles de 7 onzas. Yo solamente voy a agregar la mitad de chiles porque no quiero mi salsa tan picosa, pero ustedes le pueden agregar todos los chiles que están dentro de la lata si ustedes gustan. Nada más que pues entre más chile le ponga, más picante va a salir su salsa. Entonces ya eso se lo voy a dejar a su criterio de ustedes. I'm gonna add a pinch of salt. Le voy a agregar una pizquita de sal nada más. And to this I'm gonna add about 1 cup of water. Y le voy a agregar una taza de agua para molerlo. And this is what we have. We want everything nice and blended because we're not going to strain this. Y queremos que todo quede bien molidito porque no lo vamos a colar. Entonces asegúrense que no le queden pedazos grandes de verdura. Step is we are going to chop our garlic and chop our onion. Este paso es picar bien nuestros ajos y partir nuestra cebolla en tiritas. Y lo vamos a picar finamente. And we're going to chop our garlic very fine because we don't want big chunks of garlic in our shrimp. Now we're going to start chopping our onion. I'm just going to do little thin slices like this. Y nuestra cebolla la vamos a picar así en rodajas, de esta manera.
We're going to start out by warming our skillet. Y vamos a comenzar por calentar nuestro sartén. Put it on medium heat. Y lo voy a poner a fuego medio. We're going to let the skillet heat up just a little bit before we add the butter and our oil. But make sure that it's not really hot when you add the garlic, because otherwise it will burn immediately, and we don't want that because that will just make our food bitter and we will have to toss that out and start all over. Asegúrense que cuando le agreguen el ajo al aceite y a la mantequilla no esté tan caliente el sartén, porque eso hará que se quemen los ajos y va a amargar la comida. Entonces tendrán que comenzar de nuevo porque eso no va a saber bien. I'm going to add about 3 teaspoons of oil. Le vamos a agregar aproximadamente unas 3 cucharadas de aceite al sartén y unas 2 de mantequilla. I added about 3 tablespoons of oil and 2 of butter. I'm going to let the butter melt first before adding our onion and garlic. Y vamos a dejar que se derrita la mantequilla bien antes de agregarle la cebolla y el ajo. Once our butter melts, una vez que la mantequilla se derrita, le vamos a agregar el ajo. We're going to add our garlic. And we're going to cook our garlic for about 30 seconds. Y esto lo vamos a cocinar por aproximadamente unos 30 segundos. Notice that your oil is pretty hot. Just lower down the heat. Now we are going to add our onions. Vamos a agregar nuestra cebolla. I have my heat on medium low. Y el fuego yo ahorita lo tengo en bajo. We're gonna let our onions cook until they get a clear color, which is maybe about 2 minutes. Y la cebolla la vamos a dejar cocinar hasta que agarre un color así como cristalino, aproximadamente tal vez unos 2 minutos. After 2 minutes, we are going to add our shrimp. Y ya después de 2 minutos vamos a agregar nuestros camarones. I'm gonna pop my heat up to a medium y le voy a subir la temperatura a fuego medio. I'm going to add a pinch of salt. Le voy a agregar una pizquita de sal a los camarones. A pinch of pepper. Y una pizquita de pimienta negra. We're going to let these cook for about 3 minutes. Y esto los vamos a dejar cocinar por aproximadamente unos 3 minutos. After 3 minutes, we are going to add our mushrooms. Y ya que pasaron 3 minutos, le vamos a agregar los hongos. This is optional. You don't have to add the mushrooms if you don't like them. You can just leave them out. Y ya los hongos es opcional. Si a ustedes no les gustan los hongos, los pueden dejar fuera. No se los tienen que agregar. Next, we're going to add our sauce. As you can see, some spots are still gray on the shrimp, but they will finish cooking off with the sauce. Y como pueden ver, nuestros camarones aún están un poco crudos, pero no se preocupen, una vez que le agregamos la salsa terminarán su cocción junto con ello. Y una vez más le vamos a mover. And once again, we're going to stir this. We're going to cover the skillet with a lid and bring this to a boil. Vamos a cubrir el sartén con una tapadera para traerlo a un hervor. Usually after a minute this will start to boil. Y típicamente después de un minuto esto empieza a hervir. And now is the time to check our shrimp when it comes to salt and see if it's to our liking. Y ahora es el momento de rectificar la sal y probarlo. Si es que le hace falta agregarle un poquito más.
After you bring it to a boil, we will just let this cook for 5 more minutes. Y después de que empiece a hervir, lo vamos a dejar cocinar por 5 minutos más. So after 5 minutes, we are going to remove this from the heat and let it cool down just a little bit before we can serve it. Y ya después de 5 minutos vamos a remover el sartén del fuego y esperar que se enfríe un poquito antes de servirlo. Well, here you have it, shrimp with chipotle sauce. You can serve this dish with white rice, Mexican rice, or whichever side you would like. I hope you enjoyed the video. If you did, don't forget to give it a big thumbs up, subscribe, and share. Until next time, bye. Bueno, pues aquí quedaron los camarones en salsa de chile chipotle. Ya usted los puede servir con arroz mexicano, arroz blanco, frijolitos, lo que usted guste. Espero y el video haya sido de su agrado. Si le gustó, no se le olvide darle deditos hacia arriba, suscribirse y compartir. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.